Good afternoon. Welcome to, this is Wendani Community Chapel in the suburbs of Nairobi, Kenya. And we welcome you to the Mental Convo 254, where basically we are going to address issues of mental health and drugs and the impact to the society. And so we are here today just to try and understand the impact of what mental health and drug abuse can do to the youth and even to the professionals in society, like the sports personalities. And this idea was mooted some time ago when I was doing some talks in Kamiti maximum prison in Nairobi, and I was surprised to meet very many former Kenya international football players who were jailed because of entering into drugs and then crime. And so we are trying to see what we can do to address this issue and help the sports people to understand what mental health is, and see how we can use even sports to curb this menace. So we are here today, and before I continue, I just want to thank our well-wishers who are making this program possible. I want to thank Olympia Wafula Foundation, the UK, for their good moral support. I want to thank YETU Grind also for having made this possible. We want to thank Wendani Community Chapel, our host. And this is where we did the last Women and Mental Health program in, I think it was last month, at the same venue. So they are offering good support to us, and even I can't forget the person who is interviewing me is giving us great insights of way forward, and even the guy behind the camera. What's your name? Nevin and Chimano. Yeah, he's the one who did interview me at Icon Radio some time ago. So we are glad to be here. Thank you. Also now from our side, we want to say thank you for inviting us. Umetukaribisha, tumefurahia. Now, first of all, before we move forward, I'd like to know the background story between you and this mtaa. Were you born and raised here? I have a long history with this place because I was raised in Kahawa Barracks, which is just across the road. Across the road. My dad was in KDF here. I grew up here. And this is a place where, personally, I also did drugs and alcohol in a long time. So I have a long history here, because even areas around here is where we used to come and do drugs. And my passion is to, most of the people we grew up with around here are not in a good state mentally because of drug abuse, which we've been told it is a very big menace in this place. So my heart is here, so we want to see how we can work with these people. So you went to school in the barracks? Or yes, our primary school, yes. So this other side, it started developing because of industries, businesses, or how did it come up? Yeah, I think the major development has been Kenyatta University, which has brought most of the development here, plus the construction of the superhighway. That's what has brought a lot of development in this area. On this other side. So when you were young boys, you've talked about sports. You were playing football. You used to play inside the camp, or you used to come to this other side? I remember when we started, we had a team called Kahawa Youth,
which we had a privilege of using the facilities of KDF, including transport and even uniform. So a lot of the time we had a field. We used the military field in the barracks, unless we were going for sports outside is when we would go and play in other fields. Yes. So you had a team like? Yeah, it was called Kahawa Youth. Kahawa Youth? Yes. How many players? There were many basically, but those who fell along the way like me were also many, but few took it up and even played in the Premier League, AFC, Leopards, Gor Mahia, Scarlet, KCB and other big teams in the Premier League. Yes. Nikisikia story yako, you were brought up kwa disciplined forces ama a disciplined environment. How come you fell out of the way and started doing drugs? Naweza sema ni choice. Ni choice. Because nilipoingia form 1 ndio nikapata group walikuwa wanachoma mandom. So ikabidi niingilie mandom. Ndio nikaingilia pombe. Baadaye nilipopata job Firestone nikaanza kutumia hizo tembe zingine. So to me it's a choice. It's a choice. Because me and sijawahi ona father akiguza pombe. So for me it was a choice. Ni curiosity ile tuseme umetoka kwenye environment yenye imekuwa so strict and disciplined, alafu ukakuja nje unapata kuna hii freedom na ni mates zako wanafanya vitu mpya, ndio ukaamua pia uingie kwa hiyo shughuli. Yeah, curiosity. I think hiyo ndio the right word. Just want ujue vile indom ina test mtu akitei the effect mtu anafilaje, unajua. So basically it was my choice and curiosity. So at that point ulikuwa 14 years. 14 years. Na bado mko na hii team yenu? Hapo bado nilikuwa nacheza ball. But sasa the team, I think the team ilianza kupick around 1985. Yeah, hapo sasa ndio nilifall off kabisa, nikaingilia sasa drug abuse and alcohol sasa kabisa, nikawachana na ball. Nilikuwa pia nilicheza basketball kidogo shule. Hapo pia nikawacha sana, nika concentrate na hizo vitu. Looking back, because na believe umetake a lot of time kufikiria na kuangalia zile vitu ulifanya na zile choices ulimake. Kulikuwa na sports hapa hivi na kuna hii opportunity ya kucheza ball paka level nyingine tofauti. Looking back, ni nini ilikuliwa paka ukawacha mambo ya sports ukaamua sasa 100% to focus on easy anasa, drugs, alcohol and probably women? Nini ilifanya ukaachana na sports? I think kitu muhimu nilikuja discover after ni quit hizi vitu is that ukiwa assuming we ni mtu matei na unakunywa almost daily, unaamka na hangover, huwezi focus na tizi, hata huwezi enda tizi, unaamka una feel tu acha nilale, uende utafute mwili nakataa, utafute kutoa lock. So inabidi mtu tema zoezi. That's why unaweza pata kuna mafootball hata mtaani walikuwa wazuri, but unapata alingilia tei. Ukipita mtaani unasikia umsel kwa gamnoma ball, umsel kwa gamnoma, bila lingilia tei. Of course huwezi focus because hata ile fitness hakuna. Ukiwa matei na madrugs huwezi kuwa fiti because hata ukichoma sana unakimbia utakohoa. So kuna hizo vitu affect physicality ya mtu pia to some extent, to a big extent. Na nikifikiria na cheki, do you think kwa football, ukiangalia football ulikuwa probably unaona hakuna future, ama ipande nyingine ulikuwa unaona kuna probability ya
kupata ile fulfillment kushinda pande ya sports ndio ukaamua kuingia pande nyingine sana? So for me, ball ilikuwa kaa hobby those days, because ukikumbuka hizo the early 80s, ball haikuwa imeshika sana kama saizi. Kweli. So opportunities kama saizi vile watu wanaenda ma-professionals haikukua. Though to some people wale wali concentrate walifika far, but for me ilikuwa tu ile hobby ya mtaani, unajua tuende tucheze ball. Jumabeste wanacheza. So for me personally as an individual, haikufika ile point that ati sasa nimeichukua kama hii inaweza nipa career in future. Yeah, so for me it was different. Na kuna hii notion imekuwa kwa mtaa sana. Tukirudi nyuma tuangalie back in the 80s na tuangalie saa hizi. Kuna notion fulani imekuwa sportsmen and women. Lazima kwanza mandom, veve. Hiyo ni tradition ilianzaje ukiangalia kwa hiyo time yako? But hiyo ni notion it's a distorted notion because hakuna ukweli. Juu neza peana example. Kuna player moja alikuwa anachezea Harambee Stars. And tulikuwa tunachoma naye. Sasa hapo mimi nilikuwa nimewacha ball, yeye alikuwa anaendelea. So walikuwa wakiwa camp, mimi ndo nilikuwa namletea mandom kwa camp. Ndo waende wacheze. So nakumbuka hiyo time City Stadium, siwezi taja hiyo team, walikuwa na game moja bigi sana. So I remember hiyo time tukachoma, ndio nilikuwa nimempelekezo mandom kwa hoteli hapa Tao. Juu alikuwa ametravel, amekuja game hapa. So tukachoma kwa hoteli. So akaingia grao. Nakwambia alifunga the fastest goal hiyo season. Na hata bila alifunga hiyo ball, kulingana vile watu waliona ilikuwa ni pozi, but yeye aligongana na hiyo ball. Unaelewa? So baadaye ikakuwa headlines sports vile huyu jamaa alifunga the fastest goal, ilikuwa in seconds, ball tu imeanza cross, alikuwa na hivyo tu nayo ball. So yeye akafikiria ni hizo mandom ndio zimefanya zilifanya kwa creative, but ilikuwa chance, unaelewa? So kuna hiyo notion sana mtaani that wase ukichoma unakuwa creative, which to me naonanga it's not true, because hata nakumbuka hiyo time nimechoma na maboxer Kaloleni, Ziwa, Mdurwa, na walikuwa wanasema wacha nichome ndio niingie ring. And to me I don't think hiyo notion ya ukweli, because one, mimi najua ukichoma judgment inakuanga impaired kidogo. I think 100%. So ni vizuri umeraise hiyo question, but I think hiyo notion, it's the high time tujue saizi kuna maplayer najua ucheza 100% sober na wako sawa tu. Wako sawa. So I believe hiyo notion saizi haifai ikuwe inatumika saizi. It's misplaced. So hiyo unajua itabidi ni kazi mingi sana itabidi mfanye huko kwa grassroots, kwa sababu hata unakuta wachezaji wanakam msako 15, 16, 17 years wana believe after game tunaenda kushikisha. Unaona? Na nijua naona senior players wanafanya the same thing, ama coach anafanya the same thing. So ni kitu ni trend imekuwa sana kwa ground. Kitu kingine ningetaka kujua sana, relationship ya umeniambia ulienda Kamiti. Kamiti kupiga gumzo na watu ukapata a lot of former players wako pale, wako ndani, ni juu ya crime. Relationship ya crime na hizi drugs na sports, from your perspective unaona ni gani? From my experience, because nimeanza
hizi vitu since 2001. So in my long journey experience, nimepata one, kuna hizi team za mtaa. Pata wameenda, wamecheza game, maybe wameshinda, wamepatiwa tuchapa tudogo hapa na pale. Kitu ya kwanza vile unasema ukweli, wengine labda ni veve, wende washikishe, kuna wale wa kuchoma, kuna wale wa kwenda kunywa tei. And so like naweza peana case study 2-3, though sita mention hizo majina because bado wengine wako Kamiti. Ilikuwa hiyo time group ile alikuwa anatembea nao walikuwa waizi. Na wakaenda wakachapia mahali wakapata mamilioni kadhaa ya pesa. So wakakuja kwa huyu player. So huyu player ikakuwa ile ndo anapata hata wakishinda game hata ni kidogo sana those days. So ikabidi hiyo time au majamaa wezi wamchukue waende raundi kushikisha tei nini. Sele kutoka kwa bao usiku wakakutana na mtu na gari, wakanyang'anya na gari, ikakuwa shootout, mapolisi wakakuja, ikakuwa huyu player akapatikana katikati ya hiyo noma. Ikabidi kuna mtu alikufa hapo, ana serve life sentence tukiongea. Na kuna mwingine pia ikakuwa mahali akapata injury, so hawezi endelea na ball, na hiyo inamaanisha hakuna income because au pewa maybe ukienda paktizi nini. So ikabidi kujitafutia, kaenda kapigana Ngeta Eastlands, ndio akashikwa. So kuna relation kubwa sana because ukipata mtu especially ule player ayuko focused, ni rahisi sana kukuwa tempted kuona hii side kuna pesa ya haraka, wacha niingie hii side ndaendelea na ball. But once umeingilia hizo vitu inaku affect kabisa. Hiyo chapa ya haraka ni tamu kushinda hii yenye unasweatia hii. Inakaanga hivyo but long term ndio utajipata kama huyo yuko Kamiti ama vitu zime happen. So unasema wachezaji wengi si story ya pay ama si story ya ni choice wase wengi walimake ya kuingia pande ya crime na kuanza kutumia drugs na kuacha sports, ama ni culture ilikuwa kwa hiyo sports yenye lazima tutumie drugs? By then unajua sisi we are speaking enzi ya squio na enzi ya sai. Enzi ya kitambo I think hakukuwa na structures poa because ilikuwa najua hata those days wachezaji wengi wa FC wa Gor those days 3/4 walikuwa na vutando. Na ilikuwaga unaweza pata ndio ni player mzuri but ataingia ground atacheza poa. Sasa yeye hata chukulia ile ako talented, yeye atachukulia ni mandomu zinafanya na kwa creative. So hiyo culture kitambo ilikuwa, na pia saizi